Venye hata niliolewa bado nikaamua sasa nirudi shule. Nimetumiwa marafiki nisimrudishe Lona shule. Rewrite Her Story is coming to you from a different location this time. This is Ouiti. It's actually nestled between Nakuru and Kajiado County, but the residents here identify as those from Kajiado. This is a place that is significant for their beautiful beads, which I have been adorned with gratefully, their sand harvesting, their livestock, which is often sold beyond the county. But there's also downside issues about FGM, child marriage, and teen pregnancy. The narrative is shifting somewhat. Organizations such as Plan International have played a role in sensitizing the community, mobilizing male allies, community champions, and even policymakers to ensure that moving forward, women and men have access to the same opportunities. Couples such as Patrick and Lorna, who are doing their bit to rewrite the stories of girls and women. I'm Janet Mbugua. This is Rewrite Her Story right here on Citizen TV with Plan International and Inua Dada Foundation. Here's the story of the numerous champions playing their role in changing the lives of people here. Kwa majina ni Lorna Saruni Tardwe. Mimi ni mke, nina mtoto mmoja, babake anaitwa Saruni Tardwe. Niliolewa 2016 November. Nilikuwa na miaka 17. Sababu ya kuolewa, tulikuwa wengi nyumbani. Sasa ikafika mahali, juu babangu ni wa kitambo. Akasema mimi wasichana wataendelea na shule, vijana wasomeshwe, juu ndio watamletea faida. Sasa ndio mimi nikaamua, tukapatana na Patrick, akanipromise atanirudisha shule. Na akanioa, tukaenda na yeye. Then hiyo process tukapata project ya Plan International. Wakanipromise wanipeleke shule, nikaenda nikafanya dressmaking grade 3, computer na entrepreneurship. Nikamaliza, nikagraduate, nikapata certificate. Hiyo ilikuwa 2018. Nikaenda nikafanya kazi kuanzia mwezi wa 4 hadi Disemba. Nikapata pesa. Nikaamua, nikamwambia bwanangu, ufanye hizi pesa nimepata, nikamwambia nirudi shule, niende nimalize, ndio nikuje tena niendelee hivyo na maisha. Yeye alikuja nyumbani nikamnunulia mashini ya kushona nguo. Nimeenda Nairobi nikamletea mashini, akaanza kazi ya kushona. Nikaona matunda ya hiyo cherehani kwa sababu hiyo pesa ya kwanza kupeleka Lona secondary imetoka kwa hiyo mashini. Sasa ndio tukahamia huku, nikakuja nikaenda Karema Mixed Secondary School, nikaenda kwanza form 3, 2020 form 4. Sasa ndio hiyo corona ikakuja, ikaekwa exam tukafanya 2021. Ndio sasa nikamaliza. Tumepitia shida mingi sana kwa sababu ni bibi na mtoto wa shule. Shule ilikuwa mbali, ilikuwa nampeleka asubuhi hadi shuleni na pikipiki. Anarudi jioni. Hawezi pata pikipiki kwa sababu jioni nitakuwa na pikipiki mahali, nitakuwa na kazi. Sasa anarudi tu footing. Atembea kutoka huko 8 km hadi nyumbani hapa. Mimi nilikuwa nataka kuwa lawyer ndio ni fight rights za hao wasichana wa Kimasai. Venye hata niliolewa bado hiyo dream yangu ya kuwa lawyer haikuwa imetoka. Nilikuwa nikilala, sometimes ninaota nikiwa shule. Nikiona watoto wakienda shule nina feel niko discouraged, ninataka kuendelea na shule. Sasa ndio nikaamua badala hiyo kitu ni affect. Nikasema juu bado niko na time, nikaamua sasa nirudi shule. Ndio at least nione kama nitaachieve hiyo goal yangu yenye nilisema nitakuwa lawyer. Aswa inakuwa ngumu sana kwa Masai kurudisha msichana shule. Anakuona mjinga sana kwa sababu mimi niko mdogo, Lona ni mdogo, bado anaweza pata kijana mwingine kutoka shule na anaweza enda. Kwa familia yangu kwanza mimi nimetumiwa marafiki na mama yangu nisimrudishe Lona shule. Lakini mimi sikuangalia hapo. Mimi nimeangalia mbele. Ndio kama mimi kuna mahali mimi sikufika, Lona nisaidie afika hapo. Eventually maybe a girl gets pregnant or maybe drops out of school. Now they see their dreams cut off. They will not be able to maybe achieve what they wanted to become. And when Plan International came in,
we found a lot of cases, a lot of girls really traumatized, you know. They have their children, and these girls are not even at the age of 15 years. And we came in to give out some assistance to these girls. Some of them we took the vocational school, whereby they go and learn maybe something like hairdressing, these basic skills, tailoring. And actually that was one of the areas that we really invested a lot between 2017 and 2018 as Planet National, to make sure that these girls that drop out of schools due to pregnancies and due to FGM effect are actually supported. Vocational imenisaidia sana, kwanza kwa hii ya kushona nguo. Juu kama ni zangu, ninakuja tu, ninachukua najishonea. Hata kama ni ya mzee najishonea. Na pia kwa community imewasaidia juu, ukiona kama huku kwetu soko ni mbali. Sasa kwa community at least hawata travel kwenda soko kushona nguo. Juu mimi niko hapa, wananiletea na washonea na maleza na wanaenda. There's a program in that particular vocational college that they are trained on entrepreneurship and maybe life skills and even some sort of counseling, so that they get to believe and to trust themselves. Kwa kusomesha Lona ilikuwa kazi ngumu, lakini nimeona baraka mingi sana kutoka kwa Mungu. Nimenunua hiyo gari tukutuk ya mguu tatu, na unaona ninajenga. Nilipata regret sana juu kwanza au classmates wangu wenye tulimaliza nao class 8, wengi wao wako second year university. Kama si hiyo kuolewa, ningekuwa mbali. Hata mimi ningekuwa second year. Pia sija regret vile juu venye nilipata hizo skills za vocational training. At least niko na skills, niko na kazi, nimepata knowledge ya kujitegemea, na bado shule nimemaliza. Sasa at least nimerewrite my story. Nimefuata njia ya wale watu wengine wa nje. Ndio hao Wamasai wetu waone kufuata watu si ngumu, bora ufuate mtu anafuata njia mzuri. Nimeona watu wengi walikuwa wanatamani kurudisha wanawake shule. Aswa huko mahali nilikuwa, kuna watu wengi walirudisha na wakaenda kamaliza. Kuolewa si mwisho wa maisha, na masomo ina mwisho. Hata kama umeolewa, juu wengi huwa wanaolewa kwa na umri ndogo. Venye mimi niliolewa nilikuwa na 17 years. Ni kuelewana tu, na ukipata bwana na kuunderstand, unamwambia maana ya shule. Juu hata wao wenyewe wanaona masomo iko na maana. Kama ni vigumu kurudi shule kama venye mimi nimerudi, juu si wazee wote wataelewa. Pia wanaweza tafuta hizi kazi za mikono, kama kusuka nywele, hiyo kushona nguo. Hizo pia ni kazi, na bado pia wanaweza rewrite hiyo story yao juu maisha ijakuwa mwisho. Ni vizuri sana ukipata mtu wako na umpatie ile kile alikuwa anataka, ufikishe ndoto yake, kwa sababu ile matunda itatokea hapo ni zenu tu, si wa familia wa kina venye bibi alitoka. Bado niko na opportunity ya kuendelea. Mzee pia alikubali niendelee. Sasa ninataka kuendelea, kama it is possible nitakuwa tu lawyer bado juu hiyo ndio ilikuwa dream yangu. The men are the custodians of culture. A lot have been done on to make sure that those pregnant girls are going back to school. In a community that holds a lot of value in the men as chiefs and as warriors, there's not often a lot of opportunity for girls and women to write their own stories and shape their own futures. But that's beginning to change. Right behind me, there's a group of Masai Morans, the ultimate manly men in this community. They are lending their own voices and their own outlook to shape the future of women and girls, encouraging them to go back to school, encouraging the community to drop the harmful practice of FGM and child marriage. I'm going to go over and join them and learn a little bit more about what's inspired them to take this route. Mimi ni mmoja wa warani, wenzangu hapa tuko na wao. Sisi ni kundi ambalo tunahusika na mambo mengi katika jamii ya Kimasai. Tumejaribu sana kufanya mambo ya kubadilisha ile culture yetu ya kitambo ambao wasichana walikuwa kinyanyaswa, unyanyasaji ambao ulikuwa unatokana na mambo ya ukeketaji na kuozwa kwa wasichana. Msichana anawekwa mimba haraka alafu anaozwa. Sisi pia tumeona kwamba tukiwa warani ni vyema pia wasichana wetu ama wamama wetu pia wakuwe katika ngazi za juu ama idara mbalimbali katika serikali yetu ya Kenya.
na hilo tu linatokana na kuprotect ama kusafeguard rights za hao watu. Kwa hivyo sisi kama Warani tumekuwa na sauti, tunaenda kwa maboma wakati wa sherehe, tunapewa nafasi ya dakika 2 mpaka 5 tuzungumzie mambo ya wasichana ama haki za wasichana. When we came to Kajiado in 2016, we realized that in the Maasai setting, the men are the custodians of culture. And actually they are the final say, they have the voice maybe to transform any particular setting. We talked to them, particularly the Morans, the ones who are not yet married, we told about them, and we did a lot of capacity building to these men. And actually, when they came to realize, they actually stood up for the girls. And you can find most of them, they have even supported their own girls or their own women to actually support them to maybe to attend the training and maybe to attend to the vocational school. Sisi tumejaribu sana katika eneo hili na tumepiga hatua mbele. Tunaendaga tukisikia mtu anajaribu kukeketa msichana, tunaenda tunamshika huyo mtu ama tunaripoti kwa chifu, tunasaidiana kumleta huyo mtu alafu tunamshtaki. There are those ones who are very adamant, they don't really want to change, and we have been meeting those that kind of resistance. But since we got some support from the administration, like the chiefs and the assistant chiefs and the Nyumpakumi, they actually the ones who have really assisted us maybe to calm down. But actually from the face of things, you can see most of men, they actually don't see the importance of maybe empowering a woman. And actually most of them end up asking like, so mnataka tulingane na wamama zetu kwa nyumba. Now you see, but now since we are trying to engage these men, and we have used the government side, the administrators, they have actually been able to convince them. And yeah, that's one of the milestones that we have really achieved. I'm the area chief, Kiekonyoke North location. My work entails maintaining law and order in the location. It's now more than 10 years. In those 10 years or more than 10 years, we have done a lot in the area. Yeah, we have saved many girls, even boys, from going to hard cattle. The challenge now we have in the ground to make sure that those pregnant girls are going back to school. And we have tracked almost all of them. That's the challenge of COVID-19 have brought to our work. But we have been liaising with teachers, liaising, we have community leaders, we have the village elders, we have the Nyumpakumi officials. There have been a lot of great help to us as administrators. This FGM has affected a lot of girls, and especially dropouts and teenage pregnancies, which are interlinked. You find like a girl after undergoing the FGM, now she is pronounced an adult. When the girls undergo such a rite, they believe they are now grown-ups, so they can go out messing. So it's a great contributor. Hata mmoja akipata mimba ama wawili wakiwa shuleni, tunajaribu kuja kubembeleza wazazi wake wasimuoze, bali wampatie ruhusa ama nafasi lingine arudi shule. We have combined education from Plan International and also in addition to government policies. The challenges is the culture of the people. Most of the people are nomadic. When someone was living here this year, next year is in Narok. So when you think maybe children are schooling in Narok, they are not, they are herding cattle. Also there's a challenge of poverty, it's also contributing. When the time of droughts come, the animals will die, and sometimes those children are dropped out of school to go and look at a cattle for money. Another gap is actually the distance around Kajiado. You know, most of us have never understood how wide Kajiado County is. And now to actually place all these facilities close to these people is actually a very big challenge. The government is giving us a lot of support. We have the police officer here. The challenges we have, we don't have a car. So when we want to go and make arrest in that hill, either we use motorbikes or a private car. Another thing, we have the children offices at Ngong, which is about almost 50 kilometers. So when sometimes we need help from the children office, we make calls, and also it's a challenge to travel up there. And it's a different headquarters, but we are in the interior. So distance and resources. Yeah, distance and resources. If those could be addressed, you would have more impact. More impact. Yeah.
tumepiga hatua kwa sasa, kwa sababu ukijaribu kulinganisha rekodi ambao ulikuwepo hapo awali ya wasichana kukeketwa na pia wasichana kuozwa mapema, hizo cases zimeenda chini kabisa. Siku hizi unaweza hata kama mwaka moja bila kusikia kwamba kuna wasichana fulani hapo wamekeketwa, lakini hapo kitambo ilikuwa hata ni sherehe kubwa, hata ilikuwa ni kitu, ilikuwa public. Lakini siku hizi hata kuna cases ya wamama kuficha wasichana kukeketa, manake wamejua kwamba tukisikia tu hivyo tunawakamata na tunawashtaki. Yeah, we have arrested many of them. Yeah, because of doing such things, to be example of others. We also used to tell them in the barasas the consequences of doing such things. We read for them the fines, the longer will be in jail. We used. So they are aware now. They are aware. Katika kila mkutano tukienda, tumetoa amri kama Warani kwamba kila mkutano lazima mama, mwakilishi ya wamama aongee kwa niaba ya wamama. Hivyo itawaweka wamama wengine moyo kwamba pia wao wako na sauti katika jamii. Already we have a good example here of girls. They are working in banks, others are police officers, others are teachers from the community. Kwa hivyo masomo kwa wasichana pia imesaidia sana, manake imefanya wasichana wasiozwe haraka, kwa sababu msichana anasema mimi nataka kumaliza shule ndio nikuje nichague bwana wangu wa roho. It's very important, especially for the modern society. We want to catch up with other communities in Kenya. So it's our work to work tirelessly day and night to make sure our people have taken those children to school, they stop FGM. Anything that is not retrogressive, we preserve. Anything bad like FGM and those, we just forget about it. This for me is the signature look and feel and sound of Kenya. It really is, not just for us, but the world over, the Maasai culture. There's a lot of beauty to it, from the beads and designs to their attire. I love that they carry it with them everywhere they go. They're very proud of it. And that now they're determined, as they said it in their own words, if it's progressive, we carry on with it. If it's our culture and it's beautiful and it means something and it's healthy for us, but if it isn't, if it's retrogressive, then we have to do away with it. And they say it in their own words. That includes FGM, child marriage as well. So that's how we move together as communities. It means everyone has to be involved. That's really the only way we can begin to see actual change, by leaving no one behind, by mobilizing male allies, by mobilizing government officials, policymakers, and organizations, as well as the girls and women whose lives we want to change. I would like to see FGM disappearing and early marriages. If they make to pass those 2 adults or 3 adults, I see a brighter future. Even the next 5 years, not even 10. Yeah. If we are to write a story of girls in Kajiado County, we need to actually empower these girls and maybe have a lot of sensitizations and a lot of trainings, regardless of whether a girl went to school or not. If we can just have those particular meetings and maybe use of the role models in Kajiado, that will really bring out a lot of girls to write about their stories. 10 years ago, in a landmark moment, Kenya enacted the Prohibition of Female Genital Mutilation Act 2011, which was aimed at criminalizing and banning this harmful practice by, among other things, imposing heavy penalties on perpetrators. Here in Kajiado, where FGM has been notably prevalent, it became one of the first counties to develop a robust policy designed at ending FGM at the community level, with help from organizations such as Plan International. Since its implementation, Kajiado and many other counties in Kenya continue to witness a steady decline in the prevalence of FGM through robust campaigns and joint efforts with the government and civil society organizations. Implementation is key by engaging men, former cutters, community champions, and many other stakeholders, all with the hope of being able to rewrite the stories of so many girls and women whose lives have been affected by some of these harmful practices, and giving them new hope. I'm Janet Mbugua. Thank you for watching Rewrite Her Story right here on Citizen TV with Plan International and Inua Dada Foundation. Follow us across our social media platforms and share your own thoughts on how we can continue to rewrite the stories of countless other girls and women in our country.